Good morning to everyone. Today we are going to be discussing in our seventh unit territory sector infrastructure development in India. Infrastructure development in India. In the previous session we have been discussed about what is actually the territory sector. So what are the components of territory sector? What is the importance of the territory sector? We have been discussed here. So now today let us discuss about the infrastructure development in India. Infrastructure is a main thing, no? For the development of service sector. So that's what we are going to be discussing about the infrastructure development in India. Infrastructure development in India here. So agricultural and rural development. Agricultural, if the agriculture sector has been developed means the rural sector has to be developed here. So the agricultural and rural development requires the agricultural and the rural development is going to be requires the irrigation, ఫ్లడ్ కంట్రోల్, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే వాటర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండాలి కదా. అప్పుడేనే కదా పంటలు పండుతాయి, అవునా కదా? పంటలు పండాలంటే ఏం కావాలి మనకి? ప్రాపర్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండాలి. సో ఇరిగేషనల్ ఫెసిలిటీస్, ఫ్లడ్ కంట్రోల్ అంటే వరదలు కరువులు రాకుండా ఉండడం, ఫ్లడ్ కంట్రోల్, పవర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. పవర్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలా లేదా? ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటేనే కదా మీరు వేసిన బోర్లు అవన్నీ రన్ అయ్యి వాటర్ అనేది వస్తుంది. సో హియర్ దట్ ద పవర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్. మీరు పండించిన పంటను ఏం చేయాలి? మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళాలి, వేరే ప్లేస్కి తీసుకెళ్ళి అమ్మాలంటే కూడా ఏం కావాలి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది కావాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేంతవరకు పండించిన పంటని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? ఇళ్లలో అంత ప్లేస్ ఉంటుందా? ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసామనుకో అదంతా కూడా స్టోర్ చేసుకోవడానికి నీకు ప్లేస్ ఉంటుందా? కాబట్టి ఏం కావాలి? వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ కూడా కావాలి, అవునా కదా? So here agricultural and rural development is going to be requiring the agricultural and the rural development is going to be requires the irrigation, flood control, power, transportation and the storage facility, మార్కెటింగ్ కూడా ఉండాలి కదా. మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ లేకపోతే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ అమ్ముకుంటాం? రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్ముతామా? మనం వీల్లేదు కదా. So there should be a marketing facility will be needed for this here. So here that the mining and manufacturing requires the mining and manufacturing. మన గనులు తవ్వకాలు ఉన్నాయి కదా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్కి ఏం కావాలి? పవర్ అనేది కంపల్సరీగా కావాలి. పవర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ, స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ, communication system, banking system, etc. These all will be needed here. So all these facilities come under the head of all these power, transportation, storage, communication, తర్వాత బ్యాంకింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఒక కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి. ఆ కేటగిరీ ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దట్ కేటగిరీ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అండ్ వాట్ హియర్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హియర్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయితే ఏమవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇట్ కీప్స్ గ్రోయింగ్, it keeps growing with the growing economy. So what we should have to with the growing economy. సో దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంటే ఏం చేయాలి? అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఏం చేయాలి? వీటిలో కూడా అభివృద్ధి అనేది సాధించాలి. సో ఇట్ కీప్స్ గ్రోయింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. సో వైల్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్టార్స్ హియర్. సో ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ మీన్స్ వాట్ హియర్? ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద అవర్ ఎకానమీ విల్ బి depends upon the availability of the infrastructural facilities. Better availability of the infrastructural facilities only our country's development will be dependent here. So here the table 7.1 in our test book, the table 7.1 is going to be showing that the growth of infrastructure in the Indian economy, the growth of infrastructure in the Indian economy from the time of 1952, after when we got an independence, the time of 1950 to 51 to 2011 to 12, up to the 12th 5-year plan, up to completion of the 11th 5-year plan. So what is the growth rate? It was there, we are going to be observing here in that particular table. So in the energy sector, so the production of the coal increased from 32 million tons to 538 million tons. 1950 to 51 లో ఎంత ఉండింది? 38 million tons ఉండింది. అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 2011 to 12 వచ్చేసరికి ఎన్ని మిలియన్ టన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది? కోల్ మనం సింగరేణి బొగ్గు గనులు అంటాం కదా, కోల్ మైన్స్, సింగరేణి కోల్ మైన్స్ మన దగ్గర ఎస్పెషల్లీ ఉన్నవి. సో వాటి నుంచి మొత్తం కోల్ మైన్స్లో నుంచి మనం ఎంత కోల్ ఇచ్చేస్తున్నాము? 583 million tons. It has been increased at the time of 2011 to 12, 583 million tons. అంటే ఏంటి? ఎన్నిసార్లు ఇంక్రీజ్ అయింది? 11 సార్లు ఇంక్రీజ్ లెవెల్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రమ్ ద 5 BK kilowatts
and 800 the power electricity consumption will be increased from 5 billion kilowatts. 5 billion kilowatts నుంచి ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయింది 877 బిలియన్ కిలోవాట్స్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది. 877 బిలియన్ కిలోవాట్స్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది ప్రజెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ అనమాట. పెట్రోలియం 0.4% ఎప్పుడు 1950 to 51లో. ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు 18 మిలియన్ టన్స్. 18 మిలియన్ టన్స్. సో ఫినిష్డ్ స్టీల్ అప్పుడు 1.0 ఉంది ఎప్పుడు 1950 to 51లో. ప్రజెంట్ 2011 to 12 వచ్చేసరికి ఎంత అయింది 73 మిలియన్ టన్స్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది కన్సంప్షన్ అనమాట. సో అండ్ దట్ సిమెంట్ విల్ బి 3 at the time of 3 to 224 మిలియన్ టన్స్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంత ఉంది 2011 to 12 కి 224 మిలియన్ టన్స్ కి కన్సంప్షన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఏ సిమిలర్ ట్రెండ్ ఈజ్ నోటిస్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ హియర్. సో ట్రెండ్స్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా. ట్రెండ్స్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ఇండియా. మీ దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే మీరు దాంట్లో చూడొచ్చు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూనిట్ వైజ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1950 to 51. So base year 1999 to 2000, then 2011 to 12 we are going to be taking here. So the first one, coal, million tons. Coal name million tons. So 1950 to 51 ఏమో 32 మిలియన్ టన్స్ ఉంది. సో 1999 to 2000 వచ్చేసరికి 322 మిలియన్ టన్స్ ఉంది. 2011 to 12 వచ్చేసరికి ఎంత అయింది కన్సంప్షన్ 583 మిలియన్ టన్స్ కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది కోల్. దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ హియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ యూనిట్స్ బిలియన్ కిలోవాట్స్. ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా కొలుస్తున్నాము బిలియన్ కిలోవాట్స్లో కొలుస్తున్నాము. సో 1950 to 51లోనేమో 5 బిలియన్ కిలోవాట్స్లో ఉంది. తర్వాత 1999 to 2000 వచ్చేసరికి 481 బిలియన్ కిలోవాట్స్. తర్వాత 2011 to 12 వచ్చేసరికి 877 బిలియన్ కిలోవాట్స్. అంటే 10 ఏళ్లలోనే డబుల్ ఇంక్రీజ్ అయిందనమాట పవర్ కన్సంప్షన్ అనేది. దెన్ ద థర్డ్ వన్ పెట్రోలియం, క్రూడ్ ఆయిల్. పెట్రోలియం, డీజిల్ ఇవి ఉన్నాయి కదా కెరోసిన్. సో వీటి క్రూడ్ ఆయిల్ మొత్తం అంతా కూడా ఎంత అయింది మిలియన్ టన్స్లో కొలుస్తాం. వాటిని ఎలా కొలుస్తాము మిలియన్ టన్స్లో కొలుస్తాం. సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1950 to 51లో ఎంత ఉంది 0.4% ఉంది. అంటే అప్పుడు వెహికల్స్ అవన్నీ చాలా తక్కువ కదా అవునా, కాబట్టి ఎంత ఉండింది 0.4% ఉంది. 1999 to 2000 వచ్చేసరికి ఎంతకి ఇంక్రీజ్ అయింది 32 మిలియన్ టన్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు 2011 to 12 వచ్చేసరికి ఎంత అయింది 18 మిలియన్ టన్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సరే హియర్ ఫినిష్డ్ స్టీల్ మనం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం కదా, ఫినిష్డ్ స్టీల్ ఎంత మిలియన్ టన్స్లో కొలుస్తాం దాన్ని కూడా. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1950 to 51 ఎంత ఉంది 1.0 ఉంది. 1.0 మిలియన్ టన్స్ ఉంది. తర్వాత 1999 to 2000 వరకు ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది 27 మిలియన్ టన్స్. తర్వాత 2011 to 12 వచ్చేసరికి 73 మిలియన్ టన్స్, అంటే మూడింతలు పెరిగింది అవునా. దెన్ హియర్ సిమెంట్ని కూడా మిలియన్ టన్స్లో కొలుస్తాం. సో 1950 to 51 ఇట్ వాజ్ 3 మిలియన్ టన్స్. సో 1999 to 2000 it was 100 million tons. Now it has been increased 2011 to 12. 10 ఏళ్లలోనే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది మొత్తము 224, అంటే రెండింతల కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అనేది అవసరమైంది. దెన్ హియర్ రైల్వే గూడ్స్ ట్రాఫిక్ మిలియన్ టన్స్లో 1950 to 51లో 73% ఉండింది. 1999 to 2000 ఎంత వచ్చింది 456 మిలియన్ టన్స్. తర్వాత 2011 to 12 వచ్చేసరికి 969 మిలియన్ టన్స్, అంటే ఏంట డబుల్ 2 రెట్లు ఇంక్రీజ్ అయింది. దెన్ హియర్ కార్గో హ్యాండిల్ ఎట్ మేజర్ పోర్ట్స్ అంటే సీ పోర్ట్స్ దగ్గర, మేజర్ సీ పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కార్గో అంటే ఏంటి మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్. సో మిలియన్ టన్స్లో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ 1950 to 51 ఏమో 19 మిలియన్ టన్స్. 1999 to 2000 వచ్చేసరికి 272 మిలియన్ టన్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అదే ప్రజెంట్ 2011 to 12 వచ్చేసరికి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది 516 మిలియన్ టన్స్. ఇది కూడా మోర్ దాన్ డబుల్ రేట్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్డ్ హియర్. అండ్ ద టోటల్ టెలిఫోన్ కనెక్షన్స్ మిలియన్స్లో ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎంత అప్పుడు 1950 to 51లో అప్పుడు ఎక్కువ నాట్ అప్లికబుల్, అంటే ఎక్కువ మంది దగ్గర, అంటే మనం వేలతో లెక్క అంటే అంతమంది దగ్గరే టెలిఫోన్స్ అనేది ఉండింది. తర్వాత 1999 to 2000 ఎంత 5 మిలియన్ పీపుల్స్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ప్రజెంట్ 2011 to 12 అంతా 951 మిలియన్స్ పీపుల్కి టెలిఫోన్ కనెక్షన్ అనేది వచ్చేసింది. సో హియర్ దత్ అండ్ సుదాన్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే ఆఫ్ 2012 to 13. So they have been provided of this particular information here. So infrastructure is of mainly two types. We had mainly two types of infrastructure: economic infrastructure and social infrastructure. Infrastructure is mainly have two types.
infrastructure, mainly it has been divided into two types. One is of economic infrastructure, the other one is the social infrastructure. One is of economic infrastructure, the other type is social infrastructure. Infrastructure may be divided into two types. One is of economic infrastructure, the other one is called it as a social infrastructure here. So let us know what is actually the economic infrastructure here. So economic infrastructure includes the irrigation and flood control, energy, coal, electricity, energy, coal, electricity and oil, transport, railways, roadways, shipping and civil aviations, communication, postage and telecommunication, banking, finance, insurance, science and technology. These all will be social infrastructure includes of education, health and hygiene. So మనకి ఏమొస్తున్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఏమొస్తుంది health, education and the hygiene. Health, education, and hygiene, etc. are treated in the form of an social infrastructure. So the all other types can be treated in the form of an what here? Economic infrastructure. Health, education and hygiene. Health, education and hygiene, etc. are treated in the form of an what here? Social infrastructure. So economic infrastructure includes of what here? That the economic infrastructure includes of the mainly that the transportation, irrigation, floods, flood control, energy, coal, electricity, then transport, railways, roadways, shipping, aviation. So these all will be coming under what here? Economic infrastructure. So I think so you people have understood very clearly. So what is actually the economic infrastructure? What is actually the social infrastructure? Social infrastructure includes of only three things: health, education and hygiene. Health, education and hygiene. These three things will be included under the social infrastructure. All the other things will be included under the that is banking, insurance, that the we had posts, telecommunication, communication, banking, finance, insurance. This all will be included under the economic infrastructure itself only. Economic infrastructure itself only. So the biggest limitation of this particular infrastructure sector in our India, the biggest limitation of infrastructure sector in our India is that facilities are concentrated on the development of urban areas here. So concentrated and the development in the urban areas here. So previously they have been concentrated mostly on the rural areas. So now they want to concentrate on the urban areas here. So the rural area suffers from the inadequate infrastructure. So because of the inadequate infrastructure will be there under the rural areas, the employment generation will be also less in the rural areas as compared to the urban areas here. So that is nothing but the infrastructural development in our India here. So let us know the transport sector in India. Transport sector in India. The next one is what actually here? Transport sector in India. The next one is what here? Transport sector in India. So transport system is another prerequisite. Transport sector is the another prerequisite for the functioning of the economy, for the functioning smooth running of the economy. So the transport sector is also playing one of the important role. So transport system is a very important component. Transport system is a one of the very important component of the economic infrastructure. So here transport helps in free movement of people and the material across the places here. People and the material across the places here. Transport, what actually it will be doing? Transport is going to be helping the free movement. Free movement అంటే ఏంటి? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి
ఫ్రీగా అంటే ఏంటి మనకి ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఫ్రీ మూమెంట్. ఫ్రీ అంటే ఏంటి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని కాదు, ఈజీగా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయడము అని. ఈజీలీ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద another place, either the people or in the form of and that the material here across the places here. So any place. So here that the various types of vehicles transport raw material. Various types of vehicles we have. Trucks we had, lorries we had, buses we had, ships, means different types of transportation services is there available for us here. So the different types of vehicles, DCMs we had, so different types of vehicles we had, and the transport of raw materials, transporting of the raw material which are available for us here. Fuel and other inputs. ఫ్యూయల్ అంటే ఏంటి, గ్యాస్ కావచ్చు మనకి, లేదంటే పెట్రోలియం, డీజిల్ ఇట్లాంటి లిక్విడ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఏంటి మనం ఇవన్నీ కూడా ఫ్యూయల్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. ఫ్యూయల్ అండ్ అదర్ ఇన్పుట్స్ టు రూరల్ ఏరియాస్ టు ద ఇండస్ట్రీస్, ఇండస్ట్రీ టు ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ హియర్. సో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్కి వాటితో పాటు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసిన గూడ్స్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో హియర్ దే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లేసెస్ టు ద మార్కెట్ హియర్. ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారీ ప్లేస్ నుంచి మార్కెట్ ప్లేస్కి కూడా అవి మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. From the production place to market place also they are going to be transporting here. So it facilitate the trade within the country. Within the country and the world. Various kinds of form these places to the market. It facilitate the trade within the country and also the world here. మన దేశంలోనే కాకుండా వరల్డ్ వైడ్ కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో హియర్ దట్ mainly various kinds of transportation connectivity highly region here. It is going to be having the connectivity here. ట్రైబల్ ఏరియాస్, ఏ ఏరియాస్ ఉన్నాయి మనకి, ట్రైబల్ ఏరియాస్, ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ కావచ్చు, రీజియన్స్, రివర్స్, అవునా వేరే రీజియన్స్, ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్ కావచ్చు, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్, దెన్ రివర్ బేసిన్స్, సముద్ర తీరాలు కావచ్చు, అండ్ బేసిన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ మనకి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది వీలుగా ఉంది. సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా is not an easy task. The transportation development in our India is not an easy task here. It is not an easy task because what here there are totally 29 states we had and 7 union territories we are going to be having, isn't it or not? So from the distinct places, the connectivity of the roads, this all will be development of this particular sector. Transport sector is a very difficult task here. Very difficult task in our India. So it is a long-term process. It is one of the long-term process. ఒక రోజులో 2 రోజుల్లో కనెక్టివిటీ చేయగలుగుతామా, చేయలేము కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్-టర్మ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు రోడ్ వేయాలి, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వేయడానికి ఒక 2-3 days పడుతుంది, అవునా కదా. ఒక రోజులో ఏంటి, ఒక లేన్ అంటే ఒక కాలనీ అంటే కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి మళ్ళీ దాంట్లో, అంటే ఒక లేన్ వేయడానికి ఒక రోజు పట్టినప్పుడు మరి మొత్తం అంతా దేశం మొత్తంలో కనెక్టివిటీ గురించాలంటే ఎంత పడుతుంది టైం, అవునా కదా. అందుకని ఏమంటున్నాం, లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ ద మ్యాసివ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ కావాలి, అవునా కదా. కొంచెం సరిపోతుందా, సరిపోదు. సో హియర్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ ద లాంగ్ పీరియడ్ టు కనెక్ట్ కామర్స్ ఆపరేషన్స్ హియర్. లాంగ్ పీరియడ్ కామర్స్ ఆపరేషన్, ట్రేడ్ బిజినెస్ చేయడానికి కామర్స్ ఆపరేషన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. So here categories of transport. Under the transport we had different categories of transport. So different categories of transport here. Different categories of transport we had. So transport sector comprises of roadways, railways, civil aviation and shipping here. Roadways, railways, civil aviation and shipping. Let us discuss them here. So the first one we are saying roadways, railways, civil aviation in the sense what here, airways, and the shipping in the sense what here, waterways. So let us discuss in detail that each and every type of a transportation facility here. So first one is roadways here. First type is what here, roadways.
The first type of transportation facility is what here? Roadways here. So here roadways is the most commonly used mode of transportation in India. It is one of the most commonly. Roadways అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా maximum అందరు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు. So roadways is the most commonly used mode of transportation in India. So it is a very convenient way of transport the people and also the cargo due to network connectivity here. Network connectivity, road connectivity ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అవునా కదా, మనుషుల్ని తీసుకెళ్తుంది, తర్వాత కార్గో అంటే ఏంటి, గూడ్స్ని కూడా అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతుంది ఈజీగా. సో రోడ్వేస్ ఫెసిలిటీ ట్రాన్స్పోర్టేటింగ్ ద కార్గో అండ్ పీపుల్ హియర్. గూడ్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, పీపుల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇది చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్, ఎందుకంటే కనెక్టివిటీ అన్ని చోట్లకి ఉంటుంది కాబట్టి. సో హియర్ దే ఆల్సో కనెక్ట్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఈవెన్ ఇన్ ద మడ్ రోడ్స్ హియర్. మట్టి రోడ్లలో కూడా ఈజీ అనమాట మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్. రోడ్వేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. మట్టి రోడ్లో కూడా ఈజీ అవుతుంది. కచ్చా రోడ్లు, మట్టి రోడ్లో కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ పీపుల్ని ఈజీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతుంది. సో ద రోడ్స్ ఇన్ ఇండియా విత్ వెల్ కనెక్టెడ్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. రోడ్స్ ఇన్ ఇండియా వెల్ కనెక్టెడ్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మనకి నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి, అవునా, ఉన్నాయా లేదా? స్టేట్ హైవేస్, నేషనల్ హైవేస్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో హియర్ స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్. స్టేట్ వైడ్గా ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద టికెట్స్ ఏ విధంగా ఈజీ అవుతుంది? ఈజీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ టికెట్స్, రీజనబుల్ ఛార్జెస్, ఎక్కువ లేవు కదా ఛార్జెస్, రీజనబుల్గా ఉన్నాయి, రీజనబుల్ ఛార్జెస్. కనెక్టివిటీ అక్రాస్ ద కంట్రీ, మొత్తం మన కంట్రీ మొత్తంలో కూడా కనెక్టివిటీ, రోడ్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండడం వల్ల. అండ్ సఫర్డ్ 4 and 16 లైన్ హైవేస్. మన దగ్గర 4 lanes హైవే ఉంది, 16 లైన్ హైవే కూడా ఉంది. సో హైవే మేడ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాజ్ కన్వీనియంట్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రావెల్ హియర్. సో అది చాలా ఈజీ. 4 roads కనెక్టివిటీ, 16 roads కనెక్టివిటీ ఉండడం వల్ల మనకి ఈజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది రోడ్వేస్ ద్వారా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో రోడ్వేస్ ఆర్ నౌ-ఏ-డేస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ హియర్. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో PPP, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో ఈ రోడ్వేస్ అనేది చాలా డెవలప్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ మనకి రింగ్ రోడ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అన్నీ కూడా దేనికి పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో, అంటే గవర్నమెంట్ తర్వాత ప్రైవేట్ పీపుల్ వాళ్ళ ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్తో రోడ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట, రింగ్ రోడ్స్ అనేది. దెన్ హియర్ ద నేషనల్ హైవేస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, NHDP, నేషనల్ హైవేస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. నేషనల్ హైవేస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, నేషనల్ హైవేస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన, ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూరల్ హైవేస్. రూరల్ హైవే రోడ్స్, రూరల్ ఏరియాస్ రోడ్స్ కనెక్టివిటీ, హైవే రోడ్స్కి కనెక్టివిటీ చేయడం అన్నమాట. సో 11th ప్లాన్ ఎయిమ్డ్, 11th ప్లాన్ అంటే ఏంటి? 11th 5-year ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ 45,970 kilometers. 45,970 kilometers. 45,970 kilometers road length under the public and private partnership model. So they expected expenditure in the 2.20,000 crores, 2.20,000 crores ఖర్చు పెట్టి ఈ రోడ్స్ అనేది డెవలప్ చేయాలి. సో హియర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ 2 lane, అందులో ఏ డెవలప్ చేస్తారు? 2 lane, 4 lane, 6 lanes, 2 lanes, 4 lanes, 6 lanes roads they are going to be developing. Bypass roads, దానికి ఇంకేంటి, bypass road connectivity ఇవ్వడము. అండ్ ఇస్ ద థ్రస్ట్ ఏరియాస్, అవసరమైన ఏరియాస్కి bypass road connectivity కూడా ఇవ్వడం అనమాట. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 12th 5-year ప్లాన్, 12th 5-year ప్లాన్ అయ్యేటలోపు అయితే ఆల్ హైవేస్ ఆర్ టు బి కనెక్టెడ్ ఇన్ టు ద 2 lines హియర్. అన్ని హైవేస్ని కూడా 2 lanesకి కనెక్టివిటీ చేయడం. లోన్స్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్ టు బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పర్పస్ హియర్. సో వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకున్న లోన్స్ ఈ రోడ్ కనెక్టివిటీ కోసము యూజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. దట్ ఈస్ ద రోడ్వేస్ హియర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ వాట్ హియర్? రైల్వేస్. The second one is what here? Railways. The second one is what here? Railways here. So here railways was nationalized in the year of 1950. Railways has been nationalized in the year of 1950. So here railways is the exclusive monopoly.
ఎక్స్క్లూజివ్ మోనోపొలీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మొత్తం అంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకే పవర్స్ ఉన్నాయి. రైల్వేస్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ద రైల్వేస్ విల్ బి దేర్ హియర్. సో ఇండియన్ రైల్వేస్ is the largest network in the world. Indian Railways is the largest network in the world, convening 64,400 kilometers. మొత్తం ఎంత రైల్వే కనెక్టివిటీ ఉంది? 64,400 kilometers connectivity ఉంది. 64,400 kilometers connectivity of railway tracks is there for us here. So here with the investment of 58,000 crores, మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయింది దానికి? 58,000 crores, 58,000 కోట్లు ఖర్చు అయింది. So here railways generating the employment of 1.6 million people, 1.6 million people, అంటే 1,60,00,000 మంది మనకి రైల్వేస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తుంది. 1,60,00,000 మందికి రైల్వేస్ లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ జనరేట్ చేయడం అయింది అనమాట. సో 80,000 kilometers ఆఫ్ రైల్వే లైన్స్ వర్ ఎలక్ట్రిఫైడ్ రైల్వే లైన్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 18,000 ఉన్నాయి. మొత్తం 64,400 లో 18,000 ఏమో ఎలక్ట్రిఫైడ్ రైల్వేస్ ఉన్నాయి. సో ద ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ 537%, 537% అండ్ కార్గో 948%. ప్యాసింజర్ ఏమో 537% రైల్వేస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. కార్గో అంటే గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం? 948%ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో రైల్వే సర్వీసెస్ హ్యావ్ టు క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. రైల్వే ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి హ్యావింగ్ ఎనీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్. రైల్వేస్ ప్రొవైడ్ చేసినంత ఇదిగా ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా అంత ఇదిగా మనకి సర్వీసెస్ని రెండర్ చేయలేకపోతుందంట. దెర్ ఇస్ నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్. దానికి అంటే దాని లాంటి ఇంకో సర్వీస్ అనేది లేదు అనేది. So here the 5-year plans focused on the reconstruction and replacement of old engines and old vehicles ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్లేస్లో కొత్తవి రీప్లేస్ చేయాలి అనేసి. మోడర్నైజేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కెపాసిటీ. ఇంతకుముందు ఏంటి 40 మంది 50 మంది పడతారు ఒక బోగిలో, ఇప్పుడు వాటి కెపాసిటీని కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనేసి. అండ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, మోర్ విల్ బి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అండ్ టెక్నాలజికల్ అప్గ్రేడేషన్, టెక్నాలజీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ సేఫ్ ఆర్ టు బి ప్రయారిటీ ఏరియాస్ ఆఫ్ రైల్వేస్. ఎక్కడైతే రైల్వేస్కి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ సేఫ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం. అండర్ ద పిపిపి మోడల్, ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడల్ కింద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ న్యూ రైల్వే లైన్స్ ఆఫ్ 8,132 kilometers. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కింద 8,132 kilometers, 8,132 kilometers కన్వర్షన్ ఆఫ్ 7,148 kilometers from the meter gauge and broad gauge modernization. 23 railway stations were to be take up here. 23 railway stations ni establish cheyali. So metro train projects are functioning. 4 metro cities. 4 metro cities ante enti avi? ఢిల్లీ, ముంబై, కల్కటా, చెన్నై. ఈ 4 మెట్రో సిటీస్ అనమాట. అక్కడ ఏంటి మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర కూడా ఇంక్రీజ్ అయినాయి. సో అది బిఫోర్ కదా మనకి 2014లో ఈ ప్రింట్ అయింది బుక్ కాబట్టి బిఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ప్రజెంట్ మన దగ్గర కూడా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. The next one is what here? Water transport here. So water transport connects the canals, lakes, rivers, canals, కాలువలు, లేక్స్ చెరువులు ఉంటాం కదా, చెరువులకు ఉంటాం, రివర్స్ నదులు, అండ్ బ్యాక్ వాటర్స్ విత్ ఇన్ ద కంట్రీ హియర్. అంటే ఏంటి? వాటన్నిటిని కూడా నింపాలి, అవునా? నదీ జలాలు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బ్యాక్ వాటర్ ఇన్ ద కంట్రీ హియర్. షిప్పింగ్ కనెక్ట్స్ ద మేజర్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. షిప్పింగ్ ద్వారా మేజర్ కంట్రీస్ని మనం కనెక్టివిటీ ఇచ్చేస్తాం. వాటర్ లేకపోతే షిప్పింగ్ అనేది నడుస్తుందా? నడవదు. కాబట్టి ఏంటి? షిప్పింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టింగ్ ద మేజర్ పోర్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ద వరల్డ్ హియర్. మొత్తం ప్రపంచానికి, మన దేశానికి. సో హియర్ ఇండియా విత్ 5,000 kilometers ఆఫ్ రివర్స్ అండ్ కెనాల్స్, 5,000 kilometer రివర్స్ కెనాల్స్ ఉన్నాయి. హ్యాస్ ఏ వాస్ట్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ద inland water transport. So it is the cheapest and the least polluting mode of transport. పొల్యూషన్ వస్తుందా వీటి ద్వారా? వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుందా? కాదు కదా. సో హియర్ చీపెస్ట్, చాలా తక్కువ ధర, మరియు
చీపెస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట వాటర్ వేస్ ద్వారా. సో ద 5-year plans discussed about the integration of major rivers. The 5-year plans has been discussed about the integration of major rivers, modernization of the boats and small ships, modernization small boats ships వాటిలో నడపాలి అనేసి, ట్రైనింగ్ skills for the labor development, and water transport services. India has a coastal lines of 7,100. కోస్టల్ అంటే ఏంటి, మనకి స్టేట్స్కి తీర ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 7,156 కిలోమీటర్స్, 7,156 కిలోమీటర్స్, అండ్ 12 మేజర్ అండ్ 187 మైనర్ పోర్ట్స్. అంటే ఏంటి, మనకి నదీ తీరాల దగ్గర పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకి 12 పెద్దవి ఉన్నాయి, 187 చిన్నవి ఉన్నాయి. 12 major ports, 187 minor ports are there for us here. So the share of shipping in total transport sector in 29%. Shipping is basically used to transport bulk transport items like petroleum products, coal, etc. here. కోల్, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్, ఇట్లాంటి కార్లు, ఇట్లాంటి వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎక్కువగా వాడడం అనేది జరుగుతుంది. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ విల్ బి ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ we are going to be continuing.